أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذه إحدى العمليات المنظارية المتطورة تمت بعون الله تعالى بأحدث الطرق المنظارية لحالة مرضية كبيرة، وحالة مرضية وهي فتق الحجاب الحاجز. هنا نشوفه، هذا الحجاب الحاجز، هذا فتق الحجاب الحاجز العملاق كلش، العملاق، مع معاناة المريض لحالة نادرة من فقدان كمية الحديد وفقر الدم المزمن. This is a case of the huge hiatus hernia. This is the hiatus hernia and entering of the stomach to the mediastinums, and a case of the unusual presentation of the hiatus hernia, which is the iron deficiency anemia, due to most possible cause of the ulcerations, many ulcerations in the mucosa of the stomach and loss of the irons. اوكي، طبعا نشاهد هنا انه المعدة كانت داخلة اكثر من نصفها داخل الصدر. داخل الصدر هنا عندنا الكبد، هذا الكبد، وهذا الحجاب الحاجز، وهذا الفتق العملاق للحجاب الحاجز. We begin to release the stomach from the chronic adhesion in the mediastinum by the opening of the sac. نشوف هنا المكونات داخل الصدر، نسميها ميدياستاينم، اللي هي موجودة فيها غشاء القلب والرئتين اللي من الأيسر والأيمن. We see the bilateral glory in this side, left side and right side, and the heart base on this position. Esophagus is tracted upward, do the traction of the stomach, about half of the stomach inside the chest, safely to begin from the right side of the gastrohepatic ligament. Release. Easy and safe to begin from the right side of the stomach. Dissection of the hepatogastric ligament. This is the hepatogastric ligament. We enter the safe plane from this part of the dissection. Continue to dissect the sac and release it from the adhesion with the stomach and the esophagus. Superior dissection of the sac. We begin here carefully and stepwise, slowly, to prevent the injury to the major vessels and nerve. We must saving the vagus nerves
right and left vagus nerve on the esophagus. This is the lower part of the esophagus. هذه يعني المريء، هذا الجزء السفلي من المريء هنا المعدة. نحاول قدر الإمكان نحافظ على الأوردة والشرايين المهمة والعصب التائه الأيمن والأيسر حول المريء. Continue to dissect the sac from the esophagus. We must reach the bifurcation of tracheoesophagus vein for full to reach the full esophageal length intra-abdominally. Here this is the defect, huge defect. Here the attachment, the left pleura, here left pleura, and the right pleura, here left pleura. Careful dissection of the pleura. And this side, the right pleura. This is the edge of the left cross, and this is the edge of right cross, widely separated cross. The defect about 7 to 8 centimeters. This is the base of the heart. قاعدة القلب هنا موجودة، هنا غلاف من هذا الجهة، غلاف الرئة اليسرى، هنا غلاف الرئة اليمنى. Try to isolate the posterior vagus. There I seem to be in this area, posterior vagus nerve, most likely to be a small size, and may need to cut it for release and release of the esophagus, and do traction of the esophagus for about 5 centimeters intra-abdominal. In fact, even 3 centimeters intra-abdominal esophagus is enough for to do the fundoplication. We can see here the edge of the right cross, this left cross، الذراع الأيمن والأيسر للحجاب الحاجز اللي هن متباعدات تقريبا أكثر من 7 سنتيم، 7 إلى 9 سنتيم بالأحرى، مسافة كلش كبيرة. هنا عندنا this is the left pleura، غشاء الرئة اليسرى. By tip traction around the gastroesophageal junction, this part، بسحب واسطة شريط من منطقة اتصال المريء بالمعدة، هذه المنطقة نحصل داخل البطن تقريبا 3 إلى 5 سنتيم،
we do the we catch the result of traction, dissection, traction, release to reach about the intra-abdominal esophagus about 3 to 5 cm, which is enough length for the fundoplication. Now we begin to suturing and approximation of the كرورة. الآن نبدأ بخياطة الأذرع، الذراع الأيمن والأيسر للحجاب الحاجز. Begin from the inferior part of defect, continue to approximate the كرورة. هذه الذراع الأيسر وهنا الذراع الأيمن للحجاب الحاجز. This is the left cross and right cross can be approximated, fortunately easy by the suturing باستخدام البرولين وهو خيط غير قابل لامتصاص صفرين. We use the Prolene 20 for approximation of the كرورة. لحسن الحظ أنه ممكن أنه نقرب أذرع الحجاب الحاجز في بعض الأحيان المستعصية لا يمكن تقريبها إلا بعد إجراءات معقدة أخرى. This is the fourth stitch for approximation of the كرورة. This is the inferior vagus nerve. We do it, and this is the superior vagus nerve here, anterior vagus nerve, and this is the posterior vagus nerve. Posterior vagus nerve here, and anterior vagus nerve here. Okay. العصب التائه الخلفي والعصب التائه الأمامي حول المريء. After good approximation of the كرورة, we enter the bougie caliber of about 40 French and do a complete closure around it to prevent the later on dysphagia. ندخل أنبوب نوعا ما عريض اسمه بوجي في داخل المريء. هنا ندخله ونسد حوله، نقرب حول المريء أذرع الحجاب الحاجز حتى نمنع بالمستقبل أنه يكون عندنا صعوبة بلع. هنا تقريبا عندنا 3 سنتيم، 3 سنتيم كلش كافية. 3 سنتيم is enough for fundoplication of the stomach in this case. After release of the fundus from the short gastric vessels and adhesion with the omentum and sac, sliding sac, we do Shoshine sign. This is the stomach. هذه المعدة دورناها حول أعلى المعدة، دورناها حول المريء. راح
وجربنا ساينز علامة شو شاين ساين مثل تقرون علامة مسح هذا إنه حتى نعتبر المعدة آلة المعدة هي محررة تحرير كامل لغرض خياطتها بطريقة 360 بطريقة نيسف دوبليكيشن 360 درجة. We will do the Nielsen duplications 360-degree rotation of the fundus around the esophagus after complete release of stomach from the short gastric vessels and momentum and adhesion with the sac. هنا راح نخيط جهة المعدة على المعدة، الجهة اليسرى عندها بعد تدويرها خلف المريء. هنا عندنا المريء، هنا عندنا الكبد، هنا عندنا الحجاب الحاجز. راح نخيط الجزء العلوي للمعدة حول المريء بطريقة نيسن 360 درجة. Superior part of the fundus stitched with the upper esophagus and for the fixation of the fundus to prevent slippage later on. Okay. Also, we fix it in the leaf of the right cross. Try to fix it to hold in the fixed part of the cross, not in the moving part of the diaphragm to prevent later on pain complication. Okay. Nice. Another stitch on the stomach to stomach suturing، خياطة المعدة بالمعدة مثل ما قلنا بطريقة نيسن فاندبليكيشن 360 درجة. We take 3 stitches fixing the superior stitch with the esophagus and fixed part of the crura, and fixing of the lower stitch with esophagus, stomach to stomach and esophagus to prevent later on spillage or skipping of the fundiplication intrathoracic or slipping of the fundiplication to the superior part of the stomach, which is known the fundiplication on the stomach, not on the esophagus, which is the common cause of the failure of and complication of the fundiplication.
This is the third stitch of the gastrogastric suturing and test of the fundoplication, which can pass instrument of 5 mm between the fundoplication and the esophagus to prevent later on stenosis and dysphagia. نحكم خياطة أعلى المعدة حول المريء، ولكن خلي مسافة تقريبا 5 ملم لمرور آلة كفحص لمنع صعوبة البلع بالمستقبل. We begin here to fix the stomach to the inferior part of كرورة. نثبت المعدة مع الذراع الأيمن للحجاب الحاجز للأسفل حتى نمنع انزلاق المعدة داخل الصدر، تثبيته بهذا المكان to prevent the sliding of the fundoplication in the mediastinum. نكون بعد تثبيت بعد إداء هذه الخطوة نكون قد أكملنا العملية بنجاح، والحمد لله رب العالمين. Thank you very much.